Although it's hard, I know I gotta keep up. No time to late, to drift away. I fill my space, I spend my time down the rabbit hole again. And as I fall, I can feel the pain. You can't tell me where to go, so I don't know, I just go with the flow. I go with the flow. I'm falling up, I'm falling down, from the sky and from the ground. Up above just like below, and I don't know where I should go. 'Cause I'm stuck in limbo. I'm out of love, but I guess I deserved it. Trying to hide, to pass you by. I'm getting down, feeling fine. I'm light as air, no one can reach me. Lost in a dream, lost in between. Let's keep on flying, let's keep on breathing. I'm falling up, I'm falling down, from the sky and from the ground. Up above just like below, and I don't know where I should go. 'Cause I'm stuck in limbo. Cause I'm stuck in limbo. Cause I'm stuck in limbo. Rosalind. Good morning.
morning, good day, good evening. Let's see what we come up with today. First I think we need to put some sticks in the ground, some poles in the ground. One of these. Take the drink into place because it's gonna be a hot one today. These things over there, and then we need a couple of poles, sticks, whatever you want to call it. Oh man, we're gonna support some beans here. Support some beans, maybe even support the peas if we feel frisky today. These beans, we need to put a pole there, pole here, and then some strings. Or that's what we're gonna try to do at least. I've never done it before, but I think it would be healthy for these to be like supported up like that. We're gonna put, I guess, one here and then one there. We're gonna take 4 poles, 1, 2 peas. I guess we could put it on peas too. 3, 4, 5, 6. We need 6 sticks. I think we still have left from when we had animals. We still have like fence, I guess, posts you could call them. So we should have some of them left. They will come in pretty handy, like these type of deals. Should come in pretty handy now. Yeah, you haven't been around too much in chat, but yeah, this year we have potatoes in the garden at least. A couple of rows. They're growing pretty well so far. Just gotta keep moisture on them and they should be good. And hopefully no wild boars come and eat them. Okay, let's dig here. I think we have some here. These are kind of maybe overkill, but just take. It doesn't really matter. Some of these have even the isolators left, but that doesn't really matter. Then we got the, of course, they're underneath the table and stuff here, and underneath some junk. Underneath whatever that is. Okay, that should be good. Take those. Then we're gonna put these in and then we'll find the string.
try to do this in the morning now when it's not like super hot yet. It's warm already, but maybe a little bit cooler than in the afternoon. Okay, at least so far we're working. Also testing some new stuff, testing some stuff on the stream. Hopefully things will work. And then we just need to pretty much make a stick there, stick here. Shouldn't be any more complicated than that really. Been kind of dry, so ground is pretty hard. We don't need to get them, of course. This is not going to be super heavy. We just needed to get them a little bit in the ground, so they're somewhat stable. Should be solid enough. With chat phone, I probably need to take chat phone off when you're putting those sticks in the ground. It's kind of rough on the chat phone. So I'm gonna leave you guys here with the chat phone for a little bit, as long as I punch the posts in. Here we'll see where's the line where they're growing. It's right about there. Should be pretty good. And before anybody says that, oh yeah, we got nice moisture, this is the garden, I did water here. So this has gotten a bunch of extra water, and we got like 2 meals yesterday. So yeah, the big field is, yeah, it's already dry. Always a better situation in the garden. Here stuff is definitely growing decently. I would say the corn is the best I've ever seen this time of the year. Looks really pretty healthy, I think. Okay, now I think before we put the rest of the post, we could probably try to put the string in here, see how it works. Or maybe we'll put the other posts in. I mean, the peas, they necessarily don't need the lines. Previously I just had them like that, but they kind of like fall down, and then if by some miracle you get really moist weather, then they might start rotting. Guess we could try to put in some posts. I brought some posts, so might as well use them. Might as well use them.
there and one right about there. Definitely stay there well. You can as I got a stake in your land. Don't know why you don't get more viewers, I think. Reception is pretty good. Yeah, it should, like it's one of those things that when it works, like if things work technically, like most of the time it works pretty well. I know sometimes we get issues, but it's I think mostly it's about like getting exposure, like on, like right now I'm streaming to Kick and Twitch, and on Kick it's like a smaller platform, and there I get more like exposure. I even had like, yeah, even some Kick mods casually in chat, and sometimes I think they have like in Kick they have like from every category they like have on the front page some channel at like random times. I don't know if they manually choose them or how they do it, but then I suddenly like had 100 viewers. Like it's mostly about that. Like most viewers on platforms, they don't look for streams, so they just see what they see first and then they go watch that. So if you somehow get the chance to be on some front page somewhere, that's like a good place where you could get viewers. Of course it helps if you have good content too. And not so many technical difficulties, but for live streaming it's pretty common to have technical problems because it is live, so anything could go wrong at any time. And when it's live, if it goes wrong, then like you can't fix it without viewers noticing. Okay, let's see, where do we have the line here? I guess right about there. But yeah, don't worry too much about viewers. Just plug along and see what happens. And if I compare to anybody, it's best to compare to like yourself. Like how many viewers or things did you have on your stream previously? If you compare to others, there's always going to be somebody with like more. It's pretty unhealthy. It's like going for a run and saying, oh man, I'm not the fastest in the world. Damn, I'm bad. Probably not the most healthy thing. But if you compare to your own record and say, let's say you improve your own record, then that's I think that's a better way of looking at it. Because everybody can improve their own like record and stuff. Yeah, let's put these in. Then we'll go after some string and try to get the string set up. This should be solid enough for some string.
And yeah, I don't want to do much more physical than that. Getting hot already. This week is going to be pretty terrible weather-wise. Not the weather we wanted. Let's put chat back on. Now we should do more finicky thing the rest of the time. Thank you for the follow, boy from Borneo. Yeah, let's go see if we can find some string. Then we can see what my brother's fixing the tractor, I think a little bit too. See what he's up to. Yeah, holy moly, you have to do like slow motion all the time. It's so hot. I guess we can pick some more strawberries maybe today. There should be some ready again. I usually pick like every second day, go through and pick all the ready ones. There's probably some that look pretty red at the moment. What kind of farmer? All kinds of farmer. A little bit of a grain farmer, a little bit of a garden farmer. We have some forest, so it's a little bit of everything. Oh, there's more. There's a lot of these here actually. Wild strawberries. Yummy. Pretty small. But yeah, this just grows here naturally. Wild strawberries. Pretty good. Really good taste actually. There seems to be a lot of these this year. They seem to grow really well this year. Hello there. What's going on here? Fixing things. Not leaking anymore. Good old Jack. Yeah, my brother fixed the tractor a little bit. Yesterday he fixed, there was an O-ring there that was leaking, that's fixed, and then this was leaking. Some tractor fixing. But yeah, we need this then the approximate size of the farm. If I can write. That's usually what people want to know. Okay, we need string. I'm gonna take the whole damn thing here. And then I'll bring back whatever we don't need. Then I need a pair of scissors. Do we have scissors here anywhere? But det är någon som klipper det här. That should be good. Take this guy. A roll of twine. Baling twine. This is back from the days when we still had the animals. So this is really old twine. But still can be useful occasionally.
put it here and then we'll figure out how we're gonna do this. Yeah, those jokes, it can be all over the place. Take some twine. I guess if we put a knot and then go back and forth a few times and then put a knot, I guess that should support those pretty well. Then we'll lift them up after that in the twines maybe. I think we're gonna try something like that. How high do we want to put them? I guess a little bit off the ground. We don't need anything really close to the ground. Maybe this high. First one maybe a little bit. 20 centimeters or so off the ground, maybe more. Then we'll just go back and forth a few times. Should we lift the beans up? I guess we have to put the line first, or this first, and then we'll lift the peas and get them tangled in there afterwards, I guess. Should be easier that way. We go like this, and then we go back and forth a few times. We might need to put some, like if it starts sliding up and down, we might need to put some like small nails or something to keep the height good. We'll try this first. I have never done this before, so it's kind of a trial and error here. Trial and error thing. Do we need to put them that close to each other? Maybe something like that. Something like that. Do we need to put? I guess we can go once back and forth more. Doesn't matter if we have a little bit too much here. We have twine. No shortage of twine. I guess something like that. Or maybe once back and forth then we can maybe put the last one on this and it doesn't slide down, at least that one. Maybe we'll do that. Do like a wall of twine. That should be definitely enough. You can cut it somewhere here. And put it like this, just around here. Couple of knots just to make sure. Should be good. I don't think it's gonna, we'll see when we put those up there. If it starts to like slide down, then we can put like some small nails here to keep this up. But if it's pretty tight, that's not gonna be a whole lot of weight, so it should stay upwards. I guess if the poles are a little bit like this, then it should also stay upright or up better.
I guess that one probably could put it a little bit more like this. But yeah, we can put some really small nails there in case it starts to slide. Then we just need to get those to kind of grow upwards. Good morning there, Hansen. Get these two, I guess put them like this in between here. Or like up. They should kind of know to grow up by themselves, I think. These longer ones we can definitely put like a little bit between like this and help them a little bit on the way. I guess mostly it's to keep them off the ground. This one has already tangled itself on the other one here. I guess we could have done this a little earlier even. This guy's like already tangled on another one. These are the biggest ones right here. I guess once these start to like, they usually tangle up themselves pretty well once they get the feeling of getting some support. This guy's already growing some beans here, I think. There's red ones. Looks like some sort of beans already. Something like that. Now I think all the plants are kind of off the ground. Hopefully they grow upwards there now. Time for a break. Boy, it's hot here. Luckily we get a little bit of a breeze. But yeah, I can later, if some of them fall down or something, I can always help them up the strings a little bit there. Hello there. First beans are hang up. I'm gonna put on the peas. The peas don't necessarily need maybe, but I already put the poles in there. Then I'll lift them up so they start growing up there. Should help keep them off the ground. And we'll do the same thing on the peas. We don't need to go that high because they don't really grow much higher than that. So we can just put maybe one line back and forth and kind of low. And there's already peas growing there, I see. Definitely doesn't need to be as high as this guy. But yeah, once we get the peas done, then we're gonna go do something completely different and in the shade. Because I do not want to be in the sun here today and the next couple of days. It's like very, very hot. I think in the sun it might be, it's probably a long way over 30 in the sun. Put it maybe on one side and we'll lift them up. Somewhere like that. And then
go back without tripping ourselves on the line here. Yeah, maybe something like that is enough, just back and forth once. Should you support them, like the peas they're not gonna grow much higher than this. I think we can cut it off somewhere there. Just get a little support. As I said, the peas I haven't really, previously I have never like put any lines on the peas. They have just grown wildly. And it's been okay, but if it's really wet, if you get really wet weather, then the ones that are laying against the ground might get a little, or start to rot a little bit. So I guess we can put this. No, it's not really, I don't think there's a big danger of it being really wet in the coming weeks, but you never know. I guess the corn should be loving it when it's this hot, as long as I get water on it. Other stuff, maybe not loving it so much. But yeah, the rest doesn't need any strings. Not the potatoes, not anything else. Something like that. That's a little sloppy now. Did we get bad tightening on that one? I guess we should. I put a knot that I can't really untie. Maybe we'll lift it on the other side, or put a nail to keep it like up. I guess if it stays here, it's still good enough. Now we could try to lift the piece up a little bit. The ones that are not like against the wires there or things like these. If they're leaning, we could try to put them like up like this a little bit, or in between a little bit. Get a little support, I guess, so they're off the ground. The peas also, they like grow and tangle themselves on each other. I guess if we try to get them between the lines here, that should be maybe a good strategy. Like I said, I've never used this method, so we're kind of learning as we go here.
to be most of that side, and then the rest we can try to get in the other side. I guess Mieto has some good opinions in chat. Holy moly. Holy moly, the weather. Yeah, anybody who's watched the channel knows that I'm not a fan of hot weather. Not a big fan at all of hot weather. Have to have like 50% breaks. It seems to be working okay today. Hopefully it stays good. Yeah, we had some issues with the things, with the stream a little bit here, but I think it's working pretty good now. These in between here. That should be pretty good. Should provide some support. Like now the peas are a little bit more upright. There's none like laying down on the floor. So yeah, I guess I tried to lift them in between the like 2 wires and then lift them just in between, then it should provide support both ways. We'll see when it gets windy how well it stays upright. The beans, I think they're gonna grow they can grow pretty high, I think. Some of them are already like 1/2 meter. Yeah, that should be pretty good. Now might be some strawberries we could pick, but I guess we could see if we can do the roof rack on a car here. Is John somewhere? I think it might be a roof rack time now. Then we'll see. We'll pick the strawberries later maybe. I'll take this twine stuff back and that back and take our water. Take all this stuff back. Back to the place where it needs to be so we can find it next time. Hopefully. Oh, John might already be working on the roof rack. Yeah, we're gonna try to put the roof rack on a car so that we can get our bikes on the roof and then go for some trips. Oh, you guys missed unboxing now because John is already unboxing. Well, you will see it here in a few minutes. Just take this stuff away. Okay, let's see. Oh, that wind. So good. This guy is already unboxing it. Got some stuff here. 2 bars. At least here we can be in the shade. As long as the stream works here, we can be in the shade a little bit. I don't even need the hat on, so cooling down.
I need to cool down. First I did like 2 minutes of work. So now I need to cool down. Man, it's so impossible, this heat. Can you get them out? The stream is on somewhere, you need to mute it. Otherwise stream is gonna hear it twice. This is a styrofoam here. Some notes. But yeah, mute that shit. Yeah. Really weird to hear your own voice. Gotta lift this up a little. There's the things that go over the roof. Then we need to see how to mount those, and then the others are like a completely different thing. See what we're pushing inside here. Oh yeah, it's working here, no problem. That's good. Those are pretty like simple to understand. Then we just need to figure out these parts that go on the roof. This is like a bag of things here. And there's in this one there's the things that hold the bikes. Is this the installer and the pieces? We even got some. Time to read the instruction stuff. We got some kind of measuring scale here. We got measuring tape. That's not an. Är det de där de där minimivälit milloin de där siis Might ska vara 40 och volume ska vara planning ska vara något 53 minst. This one says kit A or kit B max 60 kilograms or 75 kilograms. Shouldn't be two bikes are not going to weigh that much. We don't have heavy electric bikes. So. Jag kommer obviously att lägga dem här så långt som möjligt från här. Ja, det blir nog tukevampi allt bröst. Här är hur man ska installera de här. De här ska först installeras det med vitsis som kommer på taket som det där kommer fast i. Det var under sån här skumgummi. Här är 2 olika malles. Här är att se, men det här är de där, det där är inte, de där ska ju först och sen det här är bara för det här själva skiten. Ja. Här är det ohjat som pussukkamaan niitä kiinnitysparikkeleita. Nuts. Fixation. Nu står det att bara 50 kilometer. First it's 75, then 60, then it says 50. But it should be enough for the bikes. Vad det håller sådär, den här bike-racken max 15 spänning eller vad det håller. Sidorna väger inte heller så mycket som här. Ja, det ska börja. Först ska man putsa, muuten tai ha det där sånt att window cleaner i de putsar alla de där ytorna som liksom under det där. Ja. Det ska man bara gummi i under och så det där uppe där. Så. One, Och så, two. när man skruvar fast det där racken så drar det liksom inåt. Bloody shit, it's hot. Ja, lite siona, ja. Should be cooler inside here, I'm still Här är 2 längre och 2 kortare och man lägger sätta den längre. What does it say? It's here. It says 10 degrees here. No, 15 degrees. Längre. Gotta just cool down. Sådär, ja. It's probably best to install all those before we open the other one because the stuff that's here it's for the additional pieces. So best to put all those in first. Me thinks. No, oh, there's none. They're different. That was 1, 2, 5 something. 5, 2, 5, 8, 5, 9. Det är man ska fram och man ska bak.
62, ja. There's different numbers on it. Längre ska bak och sen bara kortare ska fram. Och sen ska det vara 53 till 63 i alla gär så mycket som det går på detta. Men sen lite måste det vara dit och fram. Och bak lite kan man liksom safety. Det är inte riktigt emot. Vad är det för tarrar? Det är bara sådana märken man kan lägga, vet du, att vilka är FL och vilka är FR och vilka är... Ja, på de här. De där, det kommer man ju att vara digital, så inte behöver man lägga dem där. Jo, de här kan säga att vad man tar bort de här bara. Man tar bort den där bike racks bara och sen lägger man sen de där bars, det kan nog vara deal nästan. Jo. Det man tar dem bort. Rubber underneath. Och sen 58 och 59, alltså skivarna, man tar det skivarna. Ja, det är lite sådär. Skillnad på sidor. Liksom, det är lite sådär muotoiltu. Här är det 2, 1, 2, 6, 2, 1, 2, 5, 9. Det är för alla, de där bak har samma nu, de är framme sidorna på vänster och höger. De är längre, de är raka, men de här är såhär, liksom sån här. Det ska på det här sidan, så här typ på det, på den här sidan av bilen. Liksom, om näsan sidan så vill liksom, ja, så det, när det är sådär lite. Det taket far ner. Så taket rakare lite tillbaka. Ja. Man måste se att man inte lägger för mycket dit. Ja, efter det där window cleaner. Ja, till puts för det, ja. That stuff, and that stuff. This is some sort of measuring guy we don't really need. This we got better measuring tapes and paper measuring tapes. But this guy, let me put these on the roof. This is meant to put these guys. Five Newton meters, you need to tighten it very lightly. Very, very lightly. Five Newton meters on these, but the probably best to put these first there. Nu är det bara, ska man lägga, är det där den till racken liksom? Det är de där, först kan de där i paikalleen. A först, sen B. Ja, och sen får man först lägga det ner. Ja. Det här hålls ju inte riktigt utan att lägga det där fast sen. No, kanske hålls med gummi, där ja. gummi, ja. Så att de rätt still. Hardwaren. Vad är det? Där står det bak. These guys. This is already loose, but we can take this off. There's no difference in these end pieces. These need to be taken off, then you can tighten it from there. See if there's any difference between these. You do clean this stuff. It's gonna come around this. Yep. Here it's cooler too. Clean hela siitä.
Goes högst details. Jag går och ser. Ja. Spray. Local cleaning, I could wash the cars a little bit dusty, but it's fine for now. Fine for now. And which one goes? Front left should be, which one? Front left is 1258. 1 2 no. This one should go here. So then it's going to be like this somewhere. There's like a small screw. Are you going to put a small screw there? Nah, Or is it just going to pop it? hole? Okay. Yep. You don't want sand in there, and it's going to damage the paint. Watch the paint work, man. Ja, inte bara få skiten bort sådär. Att det är något sandkår, så inte det. Ja. Eller vilket ord det där? Det här är 1, 2, 5, 8. Det är det som är till vänster fram. Ja. Det är sant längre. 1, 2, 5, 8. Lite bakom det där. Sådär, ja. Does it stay there on its own? Almost. You have to hold, but you have to hold. You put the other side and then put the thing in between. Ja. Jag ser bara det där lite, hur långt det där när det var, vad var det? Det stod i 53 står där. 53 till 63 så var det. Det står 10 cent från det där Var det dörren. 5 pris, det räcker, man kan nog lägga det där 6 Det får vara nästan så långt. Men det bakstår sin att det ska vara liksom, att det ska vara 10 cent från det där dörrskarven framåt liksom därifrån sin det där striken som står upp där. 10 cent. Och får det inte därifrån utan från den där linjen liksom. Från det här. Som är liksom som är väldigt längre nerifrån. Det är nu lite. Nu är det från dörrskarven. Nu är det från dörrskarven ungefär. Inte skulle det borde ha någon skillnad där, bara inte bli, man ser det här hur det här är hivet. Det får inte säga bli på det här, vet du. 10 cent där så. Du syns det är inte så att det måste vara på det här. Ja. Annars stänger dörren så kommer fan vattnet in. Men vi lägger nu det andra sidan. Så. Ja, det här är det som ska här. Du ska ha på din sida ska du ha 1, 2, 5, 9. 1, 2, 5, 9. This guy is the front, your front. I'm not gonna throw it on the... Ja. This. Ja, det tog en där, måste ta de ändarna bort, de där plastkeckorna. Good morning there. Yeah, this week is gonna be killer hot here. Today, just 27, then rest of the week 30 degrees. We're gonna try to keep it in the shade this week. Definitely trying to keep it in the shade. Good morning, Pete. Yeah, right now we're trying to install a roof rack on the car here. Should be a good job for when it's really hot outside. Ja, det är ett konstigt det där liksom. Plop. I plopped the other thing off already. Then should we put this? Yeah, so you can adjust the limit, the maximum thing. Yep. Ja, det ska nog vara torkat att den ska bli rak när man spänner, den inte böjer sig och något där. Är det liksom tillräckligt brett? Det ska nog vara bredare, jag tror.
Och nästan har man maxar out the bredden och sen skruvar man in och sen skruvar man det där emot. Ja, någonstans nu. This guy, pop the other guy off. Ja, det är ja. Man flippar inga till skruvarna. Det stod hur ska man ställa in? Man ska ställa in först. Ska man ta först? De är lösa de här, men de var väl lösare. Ah yeah, that guy determines that. Needs to be pretty wide in the beginning, I think. Might be easier to put those things here first and then go outside. Might actually be simpler that way. Kanske det är lättare att sätta de där fast i de där först och sen hämta hit det, tror jag. Ja, säkert nog. Så får man vad de är löst eller sidan så kan man ut och in. Ja. Fast att ja, det är bättre. 58, 59 should be the same. '58, '59, these are the same ones, and we just need to remember to put them like, it need to be like this and this. If you put them on that guy first. Too much stuff. This guy should go there. This guy goes here. Is it going to spin the other end, or is it two separate? Probably two separate screws. Right size. Jag tar ploppar här, man kan ta alla de här gummin de här bort, de här gamla stupar sist. Vänta att me vänder om och tar här. Så klämmer det. Push this. Länder sådär bara upp och ner. Man ser bättre här när man skruvar. Ja. Det är lite bugga så här. It's a little bit bowed. No, it's not spinning here. But don't take it too much so it plops out either. That should be, I think this and this is much more shorter, like, or maybe a little bit shorter. But then we can put these on like this first. Yeah. Is it like this? Yeah. Then the other side just needs to be the same way, so to speak. And it was on the in. Probably we can adjust that when we put it there. We'll see how, I didn't measure how wide the roof is. Så är det där lägersidan framåt. Jag tror de två som hör till samma. Det är 58 och 59 de här. Vad skulle de vara för skruvar? Jag skulle de på insidan så här på utsidan. På insidan så här. Probably on the inside.
Inifrån ut. Och de här på insidan så här. Och sen, Det här på insidan. ja, det där resten kommer på yttre. Mm. Sådär, ja. Men ta inte det där är det som ska dit. Nej, den här, ja. Här är 50, 59 och 58, de ska göra samma. Ska det här så här, ja. Sen, Vad ska vara det för prov? Det är någon sån här fyrkant och håller några brickor eller något som håller. sen ska det vara... Sådär. Det är sånt som man har sett fyrkantat huvud där i huvudet så att den är fin. Det satt de där, ja. Siinä får ritningen, men det skulle make sense för det där så tvinnarungar har. De var sådär. Man ser inte ens vad de lägger i på. Men här är bara så här, så det måste vara... Ja, lukko 1, mutter. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det är mutter och lukko. Det ska det bricka och lukko mutter. Där och sen en bricka, ja. Så att på båda sidor vi ska ha 2, Det ska räcka till 2 sys nu. 2, 4, 8. Det ska räcka till... Där är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Om det inte 2 kan har vara 16, 2, 4, då ska det hem båda sidorna om det så. 10, 12, 16, ja. Det ska Ja. man lägga på båda sidorna. Om det inte ska något sådant. Det ska inte något sådant. Sen. Men det här blir lite... Nej, det ska nog... Nej, inte ska det vara dit. Nej, det ska nog bara på sig. Så ska det liksom... Så här. Och sen skulle du tro det dit på. Där på insidan, ja. Bolt from the inside and then nut on the outside. Ja, det här blir... Not with washer on the outside. Nyttin. 5 newtonmeters. Nyttin inifrån. Ja, så låg det tvinnar inte när det farit där när det är fyrkantat. Ja. Sådär. Och så washeri. Locknatter, wow. Ja, ja. Så 5 minuter. Just sådär. Finger tight, everything stays together. Det här var... Det ser ut som 8 mil squares. Is it 8? 10. Är det 10 mil? My eyes are deceiving me. Skulle den där var 11. Five newtonmeters, how much? I need to put super tight. 5 kilo här. Ja. Så det bör det vara. Once it's like firm stuff. Firmware. We're upgrading the hardware now, not the software. Är de här ens 10 eller de här är 8? Är de något annat än de där än sen? Det ser nog ut som 10. Ja. De blev åt samma håll nu där. Lägersidan är framåt, ja. They're forward. Nej, de där är ju inte tight när du får dem tight när de så rör sig åt sidan. Det är så bara... Det ska röras här. Det får nog... Aj, spännande sen det där.
vet du, man spänner de här sen så spänner de nog fast det vet du, men inte, om du spänner de här fast så kan du inte röra det. Du måste ju röra den. Hur logik är det där liksom? När man skruvar fast de här. De klämmer vet du fast i det. Eller sen, och sen det här håller, den kan vara bredare. Ja. We do the same to the other or put this on the roof first. Yeah, this one is here. The other one should be the simpler one, I guess. I took the other one. They don't have any those numbers. It's not doesn't matter left right. Yeah. These are the same, left, right. 1262, 1262, same number even. No difference here. The gloves are for this more fiddly stuff. The nuts should be black. Everything else is black, but then the nuts are just normal. Ja, det var... What's that about? Där kommer nog den suot på välissä. Ai juu, det var sådana där tötsat när vi öppnade. Some small stuff. I think they had like, there's a tool for the... Jo. We have our own tools, but there's some tool here. There's more instructions. There's these like cover things for these. I guess there's like a specialty tool for it. This guy is like a specialty tool for this. To be able to adjust this, we have our own tool, but there's a specialty tool and more instructions. Then this. What's this for? No. Some super specialty tool. Then we got more. This is some sort of duct tape thing. That's trash. Here's the big manual here, I guess. There's a lot of instructions here. Which language? We got Spain, English, French, Deutsch, Spanish, Italian, Netherlands, Poland, Czechia, Hungary, HR, that's Croatia, right? Romania, Russia, Greece, Turkey, something, Bulgarian, Argentina, or something. So we got languages. We don't have Finnish, Swedish, but we don't need it. It's easier in English. That's why this is so thick. There's not a lot. It's like 2 pages.
Sen de har ju 5 Newton sen när man har med det. This mostly says the... Det här måste man ju skruva fast först sen när man har fått det här fast Ja. på taket. No, eller man får mäta det. Nej, men inte får man ju de här uppe när man inte har det. Man får inte uppe de här när man måste ta dem ut och sen in tillbaka. Men det ryms inte i någon nyckel i millan. Se. Lägger de här så här och sen fast så blir taket där. Nu ryms man här i millan med någon nyckel nu. Annars bör det här fara också. Det kan inte vara löst när annars bör det fara så. Loading. Så 5 Newton fast och sen går kristall. Ja. He started to clean the roof before putting the things on the roof. Så man skruvar ja, inte med sån här. Det var det erikoistegon. Lite. Så. Max 5 minuter. Och så gör de där så att det är på diskar med det där erikoistegon. Ja, till poppar dem, ja. Och så det där. Och liksom. De här så här. Det här är hilska det här ja. Det är en sån här kuusia kolslegom. Nej, det är bara sån där. Det är bara sån här half turn. Sån där pikalukko ja. Sådär. Där blir det. Ja. Så sen har det fast. Ja. Checked. Är det bara yleistä så att Här står nu alltihop i det här. nu ska man ja. Fara på taket och skruva dem där fast. Man kan lägga det här fast fram så man har det där badging. Det måste vara ju det skillnad. Det ena går bara fram. Lägger vi det här fram. Ja, det där ska fram, ja. Här så kan man lägga det sådär bakåt så att man ser när man kommer hoppar in ser man här alltid det där målen där. På taket och så skruva där. Maintenance. Yep. That's why I'm putting one on the roof. It was the front on the front. Did you take the one the front? Ja. Yeah, the other one is the straight one. This is all the way out now. Ja. Is it wide enough now? Ja, Now it's on here. Should you adjust just one side? This should be in the middle, so you have to adjust so it's in the middle. Ja. Båda är lika. It's gonna look weird. Det här är
tajt din hinna. Ja, den är 10% mer. Ja, det ska utåt. Jag kan tajtna hit så vi får lite hållsblad på oss. Sen ganska långt är det nu 10 cent från det här uppe. Man kan mäta det här och det blir samma. Jag tar måttband sen. Jag sätter bara, du får det ungefär. Det hakar sig upp. Ta ifrån för det är för långt. Åt vilket ska jag ta det här? Så att det kommer hit åt det här. Sådär just ja. Yep. Now it's moving this way. Det är sådär. Från det där järnkan, det är sådär 3 cent. Yvy. In liksom. Där från det här yvy. Ja, från det där uppåt. Som rakt upp så liksom. Ja. 4 cent där ungefär. Nu är det kanske ett par cent hit. Ha se uppe snart. Ja. Jag nu har se uppe tror jag. Ja. Du kan tillstå. Så nu kan man kan mäta det här från det där hur mycket det där att det är precis lika mycket så här. Ja. You'll take measuring tape. Perfect place for the two. I didn't bring my measuring tape. Ja. Measuring tape. Do we have measuring tape here? Ja, det är fickan. Ja. Okay. Forgot my. Jo, där är bra. Så det är lika långt framifrån så blir det, bara man får första rakt så blir det sen allt rakt. Ja, ja det. Jag kan se om man måste lägga. Något 10 cent var minimi som det kan vara nästan. Ser goofigt ut om det är för den här. Man ser först från det där. Från det här springon här, från glaset 10 cent. Glaset och så liksom till det där yttra kanske. Det där. Något som är lätt i mätbordssidan. Och jag får lägga 10 cent. Ja. Det är precis 10 nu. Det där yttra där. Där som glaset börjar. Ja. Från det järnet. Det ska vara 10 eller? Från det järnet till glaset börjar så här är 9,8 något. Men lägg. Det är 10 ungefär. Ja, därifrån. Därifrån det yttersta, ja. Till glaset. Glaset början där i kanten. 10. 9,8. Nu är det samma. Ska jag se lite det där. Så man sätta annan bara så man mäter att det avståndet blir ungefär. Det här går ju nog lite framåt. Eller 5 Man kan mäta det där kanten där hur mycket det är yvigt så att det är precis samma. Det här ja. Jag mäter det därifrån. Det här är nu 3,5 yvy. Man mäter det från den där änden. Ja. 3,5. 3,4. 3,4. Från det där upp dit som är under. 3,5, 3,4. Ifrån just det där ja. Det här är 2,4. Ja, det är mer över här nu. Ja. Du kan skruva lite dit under. Ja. Det är annat att man ser att det här blir ungefär tillräckligt. Det här går att ta lite framåt. Ja, jag kan lite. Man slipper nog till de här hunden på taket. Det är inte viskigt upp på din sida. Det ser ut som det ska vara sådär. Det ser ut som det ska vara det sådär. Där. Det ska ju upp emot. Ska det lyftas upp emot så här. Liksom. Den är inte nu. Det är inte ännu paikolla. Vad är de här gummina här? Det är den här flappy de håller bara där det har sig biten i under. Ja. Floppy guy. Buzz, buzz, buzz. Buzzers. Det här 3,3. Ska jag ta med hit? Var det 3,4 var det? Ja, sånt ja. Nu börjar det nog lite. Spänt på det gummi. Ja. Hålls nog där ja. Man ska räkna på vad som har 5 minuter. Ja, men det ska inte vara upp emot det där. Det är inte upp emot nu. Just som man spelar fast man lyfter upp det emot. För jag tycker att i alla fall det går att lyfta upp så här. Det måste liksom, att det blir ner för annars man inte dör fast. Ja, men det är spännande att dra liksom. Det skulle börja dra upp, det tycker man sen var spännande. Nu här 3,5.
lite och så kan man det där kanske det andra före man dras för att det går lättare att flytta man inte har så mycket fast. Här är min specialty tool hanger. Ja, det här är nu liksom ifrån där lite. Det är liksom dörren fast om det är lite sådär. Nej, det ska inte Det ska nog vara uppemot, inte ska det vara sådär. Ja. Vi kan ta det och lägga det sådär alustavasti. Ja. Satt vi fast allt annat i det andra. If we put all the rest on the rest, let's see. Här är nog siinä vilket håll det är, men inte lika rakt. Men där är det där börjar märken, det kan få stå så här. Så där, Now the beat rate is not så that det där great. märke och bakåt. It's not gonna be great in there, but it's still okay-ish. Okay-ish bit rate. We're kind of in a building here, so it's not the best. Not the best. Jag ska 10 cent så de går där kanske då. Eller som det går längst. Alltså före det här gummisvängar helt, det är inte att det blir som att dörren far tät fast. Före det, där som det är rakt det där packningen, det far fast tät det där dörren sen. Ja. Något där skulle jag säga. Du ser ju där i dörrhålet, ser du, det som det packningen blir rak där. Det är ju högst där, men man kan lägga, men ja, man ser. Ta lite, det ska lite dit och det putkan liksom. Där just. Nu kan jag börja kiristää lite. Ja. Det ska vara ännu dios. Har det där plasterrös på det där järnet på. Det ska vara inte nog mycket, men inte nu sådär nu. Sådär. Nu börjar jag lite skruva närmare här. Ja. Horseflies. Then I can measure. I would say it's about 50 centimeters between now, maybe 55. Ja. Man ska mäta där hur mycket det är, för det här är lätt att mäta före. Hur mycket där är i millan. Det är ungefär tillräckligt mycket i millan. Ja, det ska jag säga och sen där. Har du måttat det? Best to get some rough measurements. Now it's like 60 between. And that should be pretty good. 60. 59 from middle to middle is 58. Then we can measure this. Worst measuring tape ever again. This is like from there, it's like 10 to there. Is that rubber in the right place there? Could slide over a little bit. Smack the horsefly. Smack it. Smack it. There it goes. Sometimes you just gotta smack it. Eat it. Måste lösa nu, inte få det behöver spänt, måste lösa först. Det är nog under bådsidan. Men ja, om han vill lägga 10 cent där då. Det, ja, 10 centimeter det är bra. 10 cent ifrån och 10 cent där. Ja, så är det lätt att komma ihåg. Så blir det CDB 58 där i millan. Så det skulle vara Det tillräckligt. är bara 53-63. Ja. Så jag tar, där får det järnet. Järnet lägger jag 10 cent till det där ner till det där.
Then tighten that down so we get, and then tighten the up. But should you tighten the ones underneath here first? No, that's gonna lock it in place. First this guy, then those guys. Och sieltä de hade lika mycket UV-jobb och sen det är det som man kan se där. Det är nästan löst den i alla fall. Det är nog erikoistyökalu nyt har. Men får man de här, nu får man ju underifrån med någon työkalu, men hylsan får man nog spänna där underifrån. Eller med sån här. Utan att skrå mot taket allt för mycket. Kiristää här. Tightna den med om det är 10 så är de ganska bra nog. Bara tightna fast. Det mest nu ska de bli lite bugga så här upp, de är lite bugga uppe, då ska väl bli så lite a little on the bow on the. Kanske sådär 9,8 ja. This guy definitely should come up here. It's not. You have to check so it's up in the. But probably when you tighten it more, it's going to lift it up. This one isn't all the way up. You can see here it's like. Joo. Rubber is sticking. Probably good. Oh, I don't have my Bella box on, so that's not going to work. Yeah, so the beat rate is kind of on the edge here when we're inside here. Should be okay. It's over 1,000 now. So. But yeah, we're right on the edge if it works. Just tighten, and then when it's tight like that, then we can tighten the ones underneath, and these are already good, yeah. Joo.
No, it's up here. It's gonna be pretty tight because this is gonna go like, has to go like up. It's not gonna be like flimsy like this or moving around. Nu börjar man sån här där. Det var lite för det här uppe, men det får tills nu rör sig. Ja. It's too loose. Lite. Det är nog, om det är inte nära, det är 5 minuter nog innan. Ja, var det 5 minuter? 5 minuter var det, ja. 5 minuter, ja, det skulle liksom. Det var inte 5 minuter. Det sa att det nu inte, det är ju perus, man vet ju att det inte ska det ska inte röra, ska nog kännas som solid. Ja. Så att det håller 25 kilo, 30 kilo. 4,2 också. Det spelar 4,2. Ja. Det är hur mycket det här och det där, hur mycket man ökar i luftmotstånd, hur mycket de här får nog tror jag var alltid i. Det där resten kan man ta bort. Ja, jag tänkte det. Det här är nog ganska att man måste skruva det där bara. Bara taket. Ja, så de här får nog vara det allt. Ja. Man kan ju se det använder går 5,8 liter per 100, vad ser Ja, det ökar med. ökar. Sen kommer 0,1 till. Nu börjar det nog vara. Nu börjar det vara, ja, nu börjar det nog vara. Ja, nu det här rör sig inte mer, det här inte. Nu rör sig inte det här med, du börjar känna sådär semi-solid. Semi-solid stuff. Jag måste ta mitään visklemalta, det är crappy mot man. Shitty measuring tape. Så det var ju lika som du får det första, skulle det andra borde bli ungefär samma. Should be about the same. Ja. Ja, nu börjar det här vara. Nu börjar det vara tightening. Det där skulle vara inte sådär. Nu är det lite sådär och boga. Men ganska rakt. Ja, det skulle inte bli boga liksom. Inte mycket, inte neråt i alla fall. Det skulle bli neråt. Liksom, om man raffar mycket så blir det. Var den är, ja. Now this starts the plastic on top, but now it feels like yeah I could put 20 kilos on that and drive on the road without stuff falling off. Ja, det här är lite kanske närmare, men det är 1 miljon, så att vad man inte ser med ögonmåtten och att det ser bra ut. Så nu börjar det här. Ja, the other guy. It should be the same probably. Similar. Lite bredare kan jag säga det. Yeah, maybe the roof. No. 3 och 6, där fast 5. Rubber is good underneath. These are all tight and then underneath. Then I'm gonna start unpacking. But it's stuck there, oh god. If you get it can loose. När man ser där. Unpacking the bike racks. Säätövaran, den är liksom lite på yttre sidan. Det skulle vara liksom
Det här var det där näst smalast. Men det var ju spacet nog där liksom. Det är råd båda. Det är nog råd båda hållen. Ja, Liksom. det går nog. Största är inte sådana här hatchback-bilar så att det är så att Men nu är ungefär. ju med och 7. Det vill säga att ungefär lika bättre med hatchback. Du kan ju Nu går det nog siellä kiristää med älkää 5-5 semmoista totaalit. lösa. Det ser ut som det kanske sticker ut med. Ja. Så var det nog att de här får inte obviously sticka ut liksom längre än bilen. Det måste vara smalare än bilen. De här. Man får inte laga det här hit. Man ska ha det här hit så man kör i stad. Slicer. Löysää det aina för att nu blir det annars blir det vinyt tähän. Nu är det här 58. So we don't need our specialty tool. We can save this. This could be good for some things. It's like a IKEA tool Joo, for 11 milliä. 11 mil. So that's not, well, maybe it's not super common. And this was the tool that came with that you can adjust these. But we have the own farm's own tools. This is probably butter steel. The own tools are probably better. This is just sheet metal pressed into like a pipe. Probably not the sturdiest tool ever made. The same thing if you get like tools that come with the bike, like a bicycle, then they're probably made of butter steel. Or Chinese, yeah, 2 options. Yes, soon I can start. I'm gonna start unpacking the actual. We're gonna put like this is just a normal rack, roof rack. Then we're gonna put like a thing or a couple of things that you can put bikes on the roof here. So we're gonna put the bikes in the summer, and then in the winter maybe buy a box for the skis, cross country skis. In the body all the way. Or bottoming out. Inte 10 här. Det var det ska vara 10 så att du har för stora. Det är så att 10 som det. Det kan vara tummen så att den är tum. This is starting to firm up too now. Är det 10? Ja, då är det så här tum då. Är det någon tum som är, vad är 10,5 milli? It's probably... Men finns det någon tum som är? Okay, we gotta use a special. They have used something else, not millimeters, not inches, but roof rack measurement nuts. Så det är den andra innan det går. Den andra falska signalen. Kanske var just att det började slira. Rod guy. Ett varv sådär 1 milli. Ja. Det är så här millis. Fan, det blir till mig hela.
Måste en försöka på ena sidan av pannan av den tarian den. Nej, det tänkte jag just att det var 6-7. Jag tänkte någon lång suksibox tar det i. Suksiboxen måste vara hiivi så man inte ser något framåt. 6. Måste ha momenttityökaluna med 5 newtonmeter. Ja, inte så fast så lågt. Nej, det är nu sådär passligt. Snugg. Starting to feel. When it doesn't move here, then it's close. Yeah, a little. Vähän ganska minun. Ja ett varttia. But this front one is, De är skulle så. it's pretty solid. You can wiggle it a little and then try to tighten more if need be. Ja, så här nog. Well, yeah, when the whole car is moving instead of that, then it's good. 6,8 och 10. I think this is pretty good. This maybe it's moving a little bit there. I've tightened this a little bit. Well, yeah, this is moving a little more than the other, I would say. A little bit more. Then I'm going to start to unpack the bike racks. Then there was a plastic that goes on top here, and there's one that goes here. Det här är någonstans spänd. No, they know, bra. It's good. It's good. Then it's good. You can put the covers on, I guess. I'll see if I can close the door. Yeah, door closes and it seals around there. That's good. Door works. So that's a good that's a good start that the door works. Don't want to block the door. We need these guys. There should be one more of these somewhere. These guys. There's like 5 of these. 2. What's this guy? Specialty for something. Fyra var en sån extra sån här var det först lite. Det var sån här annorlunda. Ska inte de här nu på det där? Ja, Är det här någon skillnad? Ja, för jag sätter inte med ännu. However, these are gonna go like this. Or like this here or something. But we're gonna leave these here. 1, 2, 3, 4. And then we got 3 of these. We need to find one. One is missing. En sån här var missing. Något sån enda de var. Du har den. Jag har 3. Yep. Tighten them before we. Text gas is on the back side here. That's good too. This one, it ended up here. 5.2. Oh, this weighs 5 kilos. Is it so? And then 60. I don't know what A or B. A is 60 kilos. B is 75. What's the difference? Yeah. But this weighs 5 kilos. I guess it's both together weighs 5 kilos. But this is good. This ended up on the. If we could have actually have this like this, and this would. It's better than on the back side, yeah. And then you don't see it from here. It looks better. Not really any difference, but it's better to have it backwards.
double tight now. Se man ploppar, säg att de här mindre kan man ju ploppa i de först, de här skulle börja gå. Eller någon skillnad med de här före de där större. De större bättre före kanske. These guys first. Sen gör det där med erikoistyökalu. Taipide, millaista taipide. Aj, det ska ju det är två, aj jo, det är två bit. Som man tar det erikoistyökalun. Ja, ja. Lyfter det där. Yes. Eller det är ju bara det är så här. Specialty plopper. I mean, it looks okay now, but then you can put these on and it should look like less air resistance maybe. Cruise guy. Det är Special. sen halvt varv bara åt vänster liksom först för att komma dit och så. Och sen halvt varv And fast. this guy goes here, Ja. and this guy goes here. Det är rakt mitt emot sen det ohjaren. Sådär nu. Så. Där ja. Should stay there. Shields on. These were all the same. There's no Ja, difference. så är det. Lite uppåt. Foaming. Uppåt. Nej, Nej. du ska fan, du hänger dit. Eller är det här klickar nog tycker jag. Ja, det får vi. Nu får nu du. är det. Now it's. Ja. One has lost its half somewhere. Huh? One has lost its half. It's probably in there somewhere. I would say your side it needs to go like a bit more this. Now it's better. It was too much like that. Ai, där var jag som Now it's better. Now it's working. Now it's locked in. Then we need to find the other half of this guy. Put it somewhere. Hiding somewhere. Found it. Här är laga. Nej, det kanske står nog 623. Det är bara Oh yeah. ett år varje varasta. Not too old. Det är bra så inte plastdelar. Så där är sådana. De här har. Jag ska vara på båda sidorna, en på båda sidorna, inte för mycket sådär, liksom mitt på bara, hålla inte börja klämma något. Mitt på, sådär ja. Men fordon är alls sådär. De där andra är nog inte, de är sådär. Kan inte vara sådär. Det där blir högre. Inte ska det, de där ska vara på insidan. Inte ska de vara på insidan. På insidan, ja. Insidan, ja. Ah, ja, men Sådär, de var då där, de var på utsidan där någon tycker jag. Vi ska se. En double check. Jag måste checka nu där, för de var inte på insidan nog allt tror jag. Jag måste checka nu. Double check. That looks good. It looks good here. En milli under Ja. där. Nu tror jag att det ser bra ut. Sådär. Det tar inte i ner och inte tar det i upp heller. Jag hade de här gummituttarna här nere, det här är nog inte rätt, det här gummiplobban ska vara upp där, så att det inte kollar det här, så det här är inte rätt den här inte. Så de där båda ska vara in där, så där, så de där, de är gömda under, så där, så där, så det här är inte rätt. Nej, det här nog tror jag inte. Jag tycker att det ena det kanten blev det sen att de ska vara på utsidan. Men Det här ska, det där är på utsidan. så de här hit ska på något sätt vara på de här, så vet du, att den vibrerar. Ska vara. Mitt på, sådär in och under, mitt sådär. Just där bara in och så upp mot.
Loader Abdel. This should be like this, I think. Or is this too much? Nej men det där var ju olika mått. Ah yeah, the other one in the front is probably the same. Yeah. Nu tycks det vara ganska bra där. Otherwise it goes good. You can check the other front. Does it look like this the same here? If it's the same there, then it's good. Det främre, ja liksom. Ja, då är det nog bra. Now it seems good. Then we can pop the up things here. Ja, det var. These guys. Nej, that's it. And the specialty tool we need to put Sen somewhere. det där. These were with the clicker down. Ja. You had one here somewhere. One of the things. Ah, there it is. There's the specialty tool. You can put that with the other specialty tool. Ja, det var. In somewhere where we hopefully can find it later. Because we might, if you need them later, especially that tool you might need later. Ja, jag måste se det. Jag trodde nästan det är matpausen Millan. 10.50, det är bra tid att ta matpausen och sen fortsätter vi efter maten. Yes. We're gonna take food break now, so I'm gonna put you guys somewhere. I don't know. Either stream somewhere. You need to put like is there a bag? I don't know, den där tejp, jag vet vad det här är för något. Någon sån här transparent box går bra, skulle sätta allt som blir huvud. Som att tejp här och det är något. Får se det. Allt som blir huvud så sätt i en ask. Så det här skulle ju gå med det toolen ryms inte helt kvar. Man sen hittar dem någon gång man behöver dem. Och sätter dem i hyllan och går in med det. Men vi ser det efter maten vad vi öppnar. After the food we're gonna break up another box. We got more stuff to install. But yeah, now we need a food break. I'm gonna leave you guys somewhere here in the shade because otherwise the stream will overheat. It's gonna be food break now. Maybe I'll put you guys on the tractor. Leave the stream on the tractor seat. Nicely. I just painted this. See, it's a tractor seat, clean. This is not looking original looking. Even on this grill. I'll put no. Look at this now. Now you're the driver, chat. Oh yeah. Go on. If the don't Beeper. start. No, it's loud as fuck. Didn't work. God dang it! I can't hear anymore. Go on. I'm gonna leave you guys there. You're in the driver's This seat now. original looking grill here. Chat is in the driver's seat now. It's gonna be food break now, but yeah. This we need a pick of this. Get out of the pick if you don't want to be in the pick. You can come here if you want to look at the pick. It's gonna be pretty good pick. And the other tractor is in the, look at the peak, it's going to be a pretty good picture. And then you see the other tractor. Don't go there now, I'm taking a pic. For Discord. Now you're not in the Discord. The bitrate seems to be okay here, so yeah, it's good there. It should be good if I shut off. Eat is the modem, right? It's eat the modem. Ja. The other one is pushing good. Then I can take the cell phone with me. Okay, I'm going to go for eat and then continue to build after food.
back. How was the tractor ride? How was the lower you guys down a bit. Let's see. Now we're going to open the other package and see if I can get the bike roof rack up there. Bike rack. Maybe. More packages. Oh, there's two because there's 2 times the same. Joo. They can open up. You need a slicer, dicer. Dice. De här är extra Joo. brickor. Joka oli noin djupasti se ihan pikku. Om du har något extra. Gloves. Seems pretty simple. And there's a package of screws probably. Bike rack in. Max 90 centimeters, det var den samma. Oh, max 15 kilos. We can weigh the bikes, but our bikes do not weigh 15 kilos. Importante man. 1x tool, 1x bag, 1x big parts. Then we need to put that stuff goes there, and then screws and nuts, and that guy, this guy. This guy's correct, this guy's wrong. 1, 2, 3. There's quite a bit of things you can adjust here. One is check parts, 2 is this. Bead. Then it's like Tää on ne fasti. No, det är den sätter, för de där är sätter fast. It's already assembled. There's not too many parts to assemble. Pitäisikö vara 5 minuuttia sen tältä? Yeah, it says 5. Then there's 3 of these. 1 of these, 3 of those. These probably go on around this and then just to the roof rack. That's done. Then this just the wheel has to be like on this. But that's pretty obvious. And the Det här är rätt stel så här vid här. Det ska vara bak. We'll have to try it. Det ska rymma. Det här är inte riktigt lång liksom, men inte under hjulen. Vägrar kanske inte. Nej, inte de sista. Så vet du, yttra men inre. Inte de hjulen är bara så här mycket från varandra. Vet du, så att det blir framme och där och bakom här. We can try it with the bike first before we put it on the roof. Ja. Sen on nästan bara runt hjulen. No det far hjulen jo, sen de här som fast i. Vad ska de här riktigt? De här som håller fast det. Det där är nog inte ännu dina. Det är det där som 30 times 20, 35 times 25. 93, de här ska sen det där så det ska fast i. De här ja. Det är putken det där, men det ska det där eller där. Det är det där. Det är till och 20 som är det där. Liksom närmare mitten. Det är ju två dior ska det bara en i bak.
de underifrån. A först där, ja, och sen B. Hur ska det de bak sen fast? B, A och B. De ska ge nu. Två här och en hit. Där. En hit, två dit. Vad är det för skruvar? Ja, det är de här. De här bara, ja, med de där. De här sådär i nu. Och hur ska det här hit? Det ska så här in och så måste se vilken det kommer. Ja, ja. Och sen var det ännu det här. Vad var det här till? Vi ska se. Det där det är ju. Det ska en här upp. Här upp ska en. Ja, så där sen där. Och där var det där brickan ska de kan inte på utsidan. Brickan ska på utsidan. Det är liksom det här vinet. Det ska nog vara rakt. Kanske det ska vara sådär. Det är rakt till. Sidan skruva fast. Det ska nog bara vara. Det där faller där liksom. Sådär, ja. Ja. Man måste se hur bred ramen är. Skruva först fast den där för mycket. Där, och så kommer den Så se, vad är de här? Vad är de här? Jag ska ha hit. Där ska diva. Diven. På sidan. Och där är dis. Och den är Är det för det hjulet? Är det sådär för hjulet, ja? För hjulet. Jag ser ingen bild. Nej, men de ska så här med men vad ska man så göra? Är de under däcken och så? Jag sa inte där. Check det. Där är något. Nej, men det är bara de där. Ja. Då ska de opa det däcket när man väntar sådär liksom. Kanske de någon skydd, jag inte vet. De vet inte om de behövs ens. Unnecessary stuff. Men jag tar cykeln fram Simon där distansen. Ja. Man kan köra den på här på backan bara. Drop the other bike. Kan jag prova in skuggan eller vart? Om det är tjejen på backen. Jag ska prova på golv här. Det är de som kör in här. Det blir så höjt så. Först den är på golvet. Det är samma så här Simon, då du tar upp i den där Simon vart det kommer, så det ska lite framåt. Forwards. Se hur ska de där ge, hur blir de in? How are they gonna come through? How are they gonna come through the bike? That's gonna attach to this guy here somewhere. Oh, man, the bike is dust. Så där lyfter det där liksom fram ur huvudet. Ah. Like this? No, it's definitely in. It fits. Det här ska bakåt också, det ska räckas dit. Det måste bakåt. Man måste ställa för synd det räcks inte. Nej, man kan inte göra det så. That we gotta adjust that one. Ja. Can you, like now it's in the middle. So it needs to be somewhere here, right? Ja, det ska med det där vinkeln. Somewhere there and then up to the... Yeah. We can try that. We have the bike here, then we can try different settings. Some slight adjustment needs to happen. It's an okay bike, not your cheapest one or not the most expensive one either, and non-electric.
I know everybody buys electric bikes, but I checked on a few when I bought this, but they're too expensive. It's over 2,000 euros for an electric one. Too expensive. That needs to go maybe here. I don't know. Joo, no fyra. We didn't do any measurements. We can just try. Trial and error, which seems good. Här. Let's try there. Tää rostaa nyt. Safety. Hyvä. Ota meidän. Do I need to hold it up or yeah, to put the nuts, bolts and nuts. Tää baken uppåt där. Nyt mä snaga, jos en uskalla me tesata siihen. If it's working, then no need to tighten it all the way. Nää aika paljon. If it's not right. Let's try now. Lite bakåt först. Uppåt framåt. Måste aina hyvin här. Joo. No niin. Now the bike, this would be perfect for the bike. Now the bike is perfectly in the middle of the like ränni. Joo. Should it be that low? Should this be higher up? Lyft lite. Like this, more up? Lyft lite. There, it's perfect. That's pretty close, that one. Skulle bli vedän måste bakåt. Nej, desto högre upp du ställer där så desto stadigare blir det. But is that good enough? Can we try it on the, should we put it on the roof now? Siinä baba ja kiristän högre. Here the second. It's maybe yeah. It stays up right now because it's that one's on the floor. Even if that's not attached, the bike stays up right now. You could use this guy as a bolt that down to some place and then put a lock here. Then it could be like a on flat ground also. It could be used on flat ground. Joo. And it's good, the water bottle is here, but the water bottle you need to take off when you have it on the roof. You don't want a bottle, water bottle flies off all of a sudden. I'm going to take the bike also up there. We can weigh how much the bike weighs. I don't know how much this bike weighs. I can lift it and I get like a feel. Like I know the chainsaw weighs like, or the brush cutter is like 10 kilos. This feels less than 10 kilos actually. It feels like the brush cutter is heavier. So it's probably like 10. My guess would be maybe 10 kilos. Don't know. Yeah, now it's good. Good. Ja den där riktigt det bästa stället. Den är mitt, den kan vara lite bakåt. Lite vinkel. Cykeln kan vara lite bakåt. Som kanske ett tacken. Jag tror inte. Om man lägger det hahmon bakåt det lite så blir det. Ja, max det. Jag tror då blir det perfekt. Så är det precis mitt uppe. Ja. Så din cykel är samma mått då? Den var lite... Man skulle prova den. Man skulle se med samma det för att så det andra, man kan ha det andra inställningar om det behövs. If the second bike is different then it might need different adjustments. Maybe.
This is good for this bike, I think. I Pitää ne. loosen the lower one too. Nope. Need to definitely take this my stall one. All the way. All the way. Yeah, this weighs, I think the bike weighs 10 kilos. 10 to 12 kilos would be my guess by lifting it. Where do we have we have the weigh that we can weigh or hang it and weigh it? Is it up in the machine shed? We can go take the bikes there and weigh them. But they're definitely under whatever it is said what was maximum. Max 15, yeah, pretty sure it's under 15. Bakle fullt tuossa vasta. Yep. Now you can tighten those all the way. Joo. Then we'll figure it out on the roof. We can see if it fits on the roof too. Should be pretty good. Put it on the roof with these Joo. and this and this. Tähän sä otat This is not- suojaa katto. Sådär joo. Så här ska den vara. Ja, där fram fast då. Och skydda taket liksom. Att ja, med hål som i Milland, det kanske de hål själv med. Mm. De är bara löst. De är bara löst. De ska inte ha något samma ställe som det här. Eller ja. Jag måste se. Undrar att hänga, här var inte på bilden. Jag tycker inte att här var något. Can't see where these go. It seemed like they would be like to protect the roof or something. Man måste se vart det klämmer. They're the same shape as that, so they're probably gonna be somewhere there. Cannot see any picture of them, but probably underneath somewhere. On the end, they go on the end because look at this. The one and the others, so it's you can hammer in them here like this. Det är sån ja. I can punch them in here with a hammer. That's gonna work. Yeah, that's the way. The weird that there was no on the manual, nothing. Mm. I can push them in like that. Now it's good. Mm. And then another in the other end. Det är sån ja. There was two of those, so that's figured out too. Sometimes you have to figure out something yourself too. It didn't say this in the manual, which is it's kind of weird. The ends could be kind of sharp otherwise and maybe rub on the roof. Just have to use the force, Luke. Asettelee ne vasta se. It's almost going. Did you put the rest on? Now it went, I think. Joo. Press it on. Should we put this one on which side? Like we're gonna put them probably like one here and one there, so it's like balances things out. You have to measure like 3 distances and then one probably, because the handlebars will hit the other. Maybe it needs to be here, so the handlebars don't hit. But we can just put a test position here, like this back and forth. How should it? Should it be like this? Where should it be, like this way? Probably like this. Yeah, so you can't see anything here. Something like that now I can put there. So then we can adjust. Kyllä ne var på insidan sådär, ja. Nää upasajat, no, så vet du, tuckar du där underifrån, vet du, och så skruvar fast. Ja, no se på ritningen. But yeah, we won't fit the bike here. We need to drive the car outside if we want to try the bike here. But it should be fine. It fit there, so it should fit here.
Jo, det är ju det andra på... Jo, okej. Så det här på undersidan. Okej. Makes sense. If that's good. This way. I think it's pretty good. Så här liksom. Yep. And you don't need tools for this because... but it's really easy to adjust this. We almost have to try to the bikes to figure out what this position is going to be. Pretty close to each other because you don't want the handlebars to stick out either. Otherwise, you're driving traffic between the handlebars here. It needs to be narrower than the car. You can do some rough measurements here to get it just line up, eyeballing it. Så skulle här vara här. Lika så förstås som det. Nej, utan det ska vara sådär. Det ska vara två. Det ska vara här. Ja. Nej, men ja, det här måste vara där. Jo. Så det är lite, man måste... It needs to be a lot forward. A little bit forward. Det måste så långt fram. But it's here is still okay. You can still see out. Ja. Man ser nästan den där på rören. Det Yep. här måste vara liksom. Och sen det här måste vara ändå liksom. Så Yeah. This needs to be here so it's like stabilizes sideways. Ja, annars skulle det bli lite... Now I get it. Otherwise it would be side wobbly. Heavily side wobbly. Better to put the... Don't drop it on the... Kill the paint. Watch the paint work, man. Be careful with... So the best... It's gotta be like this. Ja. Jag lägger där först lite. Yeah. Det ska vara liksom... There's two brackets in front. Det ska vara den där närmare mitt. Ska det på... Just ha det på undersidan det där. Nej, ska den där på uppsidan? Nej, de ska vara undersidan. Nej, jo. Det ska vara lite bakåt. Ja, det ska vara lite där. Ja. Men det här ska ju bara vara där. Det ska nog vara bara sådär. Där. Nej, de där har jag. Så att det far förbi den där. Ta lite bakåt ännu. Lite framåt. Så blir det liksom, Wobbly. så blir det tight. Så det måste lite nu inåt för det är för nära kanten där det måste rymmas förbi det där. Ja. Ska det här hit. Så ska det. Det hålls nog det här. And I can put the rear one if you had the parts. Or better put the boat in the front first, then I'll put the one in back. Ska ett hiot här. Adjust it. Ännu lite. Wobbly. Det var tight fit. Ja, nu får det. But these guys you can take off if you're not driving a lot with the bikes. Yeah. Or just have it like this. Have this down like this. It's not going to add a lot of air resistance if you have it like that. Ja. Man kan ha den här på sommaren. Ja, det är kul. Suksiivitelinen på vintern. Ja.
Then the rear one. Do you have it or it inside? Så här, där inne. Som var där och så där. Den tar där någon gång. Man ser så är det ding. No, det är något ding har i Min det. har du där någon syr så det är så sin. Någon har marsat förbi det där. Kolla fast det. Någon har marsat förbi det där. Eller i parkeringsplatsen. No, goddammit. Där skulle det här hibba. Ja, först dit. Better to use non-gloves here. Ja, det är inte så mycket. Det här ska man få utan tur för det här kan man ta bort allt som helst. Ja. Det är ungefär rakt det där. Du kan ju se det där sidläget, men det går nog inte mycket. Det är den där framställaren och det här ganska. Det går inte mycket att ställa sidlägen. Nej. Nu går det en cent så här. Nu är det så att det där styren nog inte blir bredare än det där. Precis. Bakspegeln tror jag. Man måste se, man kan ställa det annan nu och så ställer man så måste man ta cyklarna så nära som möjligt varandra. Ja. Så där kan man sådär sängas. Ja, det annars skulle det lika. Man provar med din cykel om det är något olika det där. De säten behöver vara olika. Okay, that should be one roof rack installed. Then we put another one or another bike rack. And then we'll have to roll the car outside if we want to try the bikes up there. It's gonna hit the roof otherwise. No, but this guy, I can put this one, I'll put this back there. These are a part of the first one. These are gonna attach the wheels. They're probably gonna go somewhere here. The other one goes there. And this one goes up there. Om det är din sida, det är din cykel samma. Jag kan ju mäta det att det där avståndet på din cykel samma. 20. Om din cykel samma och där när det är. Ja. Det där din frame, va? Min frame är lite högre. Din frame är samma längd nog tror jag som min. Det är samma där, samma tumme. Är inte din samma tumme, den där distansen. Det här är front light, right, left, alltså right. Rear left, front left, det är de här, vart ska man limpa med dem? Att man vet den där vilka, om man tar bort den där helt den där numren så vet man inte, men de får nästan vara hela tiden dit. Ja, men som säger det. Siinä on
Tour de France har de nog, de har nog sån här, inte vad de har fått, vi har de har nog 15 bikes på en bil. Joo. Man har specialty rack så att släppar bara så många kan gå. Broms. Horseflies. Hårt. Där nu kommer hem till cykelfessimman. Jag tar din ska. Take the other bike. See if it needs different measurements, different adjustments. Tycks nog ganska samma längd, ganska samma nog mellan hjulen. Ja, jag måste ta lite där, lyfta upp den lite nästan. Det här nästan som att det skulle kunna vara längre fram nästan. Nu har du ständigt med pystyyn bara där så inte det är någon skillnad. Så det där bara med, vipp det mer upp det där. Vet du, vipp det där med sådär. Där, nog det blir nog ganska bra där tror jag. Ja. Prodigyd. Det är alltid bättre bara det kommer högre upp. Så är det starkare. Tukevampi. Kanske bara när det är på sidorna med såna här hjul, det är ofta såna här vajer så börjar det alltid inte spänna så här. Ja, nej. Passar bättre. Ja, jag börjar inte börja säga där. Det är fan inte. Det hålls med det första sidan. Stays upright already. Ja, det är bra. No. Should work. Slap it on the roof if you tighten those. Joo, tässä on jyni. Se just on vähän kamala kuin hiukan ennalla. Joo, mä tar biken bort. Yeah, this one you're gonna need to take this and lift it off. So you drop the thing. Så lägger man in den här, ja. Den här hjulen. Ja. Där. Fits. Den där ändarna var det. Ja. These guys. To get it going, do your end first. Whilst you're twisting while I'm trying to put it on. You tighten these. Ja. Leave them loose. Så där är det här. Okay. Stay still.
on there. Oli tightenut där på den här. Joo. Solid. Där Solid ju. sen. Then we'll try to put it on the roof. Bye. Det är det här sist. Den där fram först, det var alltid lättare. Easier to put the front one first. Front ones first. Först båda de där jävla. Ja, sätt den först. De här vitses. De här först när det är löst. Så Punch him in there. Wobble it. Is it the right way back and forth now? This one doesn't fit at all here. Det är just fel med hållet. What's different? What's different from the other Jag side? lägger lite det där med hålen liksom framåt. Jag måste ställa mig You probably need to adjust those. så det passar tillbaka. Yep. Can you do it after you do that? Till nästa gång. Så att därför är de där avgången så att det passar med det bakre hållet. Alltid kan man hålla sig rätt ställe. Ja. Needs to go forward a bit. If it's the same as the other one. Nu går det, ja. Så. Now it fits. Det går inte mycket. Man kan inte lägga den här fullt bak. Nej, Jag kan lägga lite. den så långt bak så det går. Ja, sådär. Så det är alltid bättre. Så. Then I need my... Oh, where's the bit? Then it's good flat thing. It's probably inside here. Flatty guy. Where's the flatty? Maybe he has it somewhere. It is not here.
Do you have the third flat one? Do you have the third flat guy? Joo. Need it here. Ja, det där sista ska jag börja skruva. Joo. Last flag. Flat bar. Nej, det behöver inte. Det är bara det. Just the bar. Är de här inte här? No, it's almost tight here. You can move there and then move it here and then tighten it up. Joo. Det var. Låt ut nu först. Then we need to drive the car, back it out and try the bikes to get the sideways adjustment. Kivistää den här. Där. Ja. Good. Because the bikes and we'd have to drive the car Joo, out. det ryms inte där. Man kan inte köra in i meidän bikeen. Nah. Yeah, need the keys, or we could push the car out, but better with the keys. Take all this stuff. Then we'll need to back it out and try the bikes on top, see if we can get them secured. Styrofoam we can take out from here. Goes in the plastic trash, and then this cardboard will go in the cardboard trash. Or does anybody need some boxes? Three empty boxes.
Beep, beep. We'll try one bike first. Joo. These are best to have just on the side first. Then which bike? My bike first, or let's see. Let's see. I need to weigh my bike first. I'm gonna go up and weigh the bike. And this also needs to come off when I put it on the roof. This guy can't be here. Joo. Otherwise, could be a little slightly dangerous. But we gotta weigh up here. We can weigh the bikes. Is it? I don't know. Is it very accurate when it's low weights? Maybe if we hang both at the same time. Try one first, if you can fit it there. Should work. Can you hang it somewhere on the frame? It'd be easier if we be a little further out. Den här väger nog 16 kilo. Okay. Var det 15 kilo? Yeah, 15 kilo max. So it's maxed out. Have to take this off Joo. to lose 100 grams. I don't know how accurate that is though on low weights. But that you will probably want out of there when you have the bike on there. Joo, den. So nothing is loose. Like 14 kilos, but it's under 15, so it's fine. Nej, men 16. Yeah, it's on the heavy side almost. Should be okay. Men ser ni nu? Det är nog lite man skulle få liksom. Det klämmer emot där så det hänger inte fritt. Se din, det visar. Ja. See what this bike says. Let's do it so close to the wall that it's gonna be a little tough there. Ja, lite. 12, this is a little lot lighter. It's like 12 and a half, 13. Ja, det går nog just. Jag tar nu det här bort så det halvt bort. So they are definitely okay weight-wise. Try to lift it up, see what the right strategy is. Den är 50. 58. Ja, 53, 62, så det är där. så det är bäst att lyfta upp så här först. Sätt hjulen i rännan. Så det här. Så. Lite backwards. And then get it like this. And then just the other one on top there. I can get it like one guy. Yeah, you tighten and then you tighten the other. Yeah. Then one guy, you can get it up there with one guy. Ja. Det är så högt, det är något 2,5. Yeah, it's gonna be super underpass. Yeah, it has to be like you have to be like a truck level height. Yeah, that seems good. The other one I can put and then. Yeah, the other thing still. Yeah, these.
One in front, one in back. However this goes. It has to go like around. This has to go in through the hole, right? Around the whole thing, not around the hole. Not around, it doesn't need to go through the holes. And how does this guy work? It's like this, and then back through the others. This. Under or over? Over, under. Which one is better? Under, over, over, under. Over, under. I did under, over. Let's see if this is good. Sanotaan hålla, lägg där så att den hänger löst neråt. Liksom. Inte sådär det där inte. Alltså visst ja. Ei vetää sådär. It seems like it's not coming off, maybe. Ja, så får man det. Så lättare att dra kanske. Seems pretty solid. Should stay there. De där ska tightness nu. Sieltä all the slack out. Ja, nämä lite vinglas. Check the tightness. Then we'll see your bar. Then we're going to adjust the sideways still, so they're as far in as possible. Ja, foten ska vara uppe. Det går nog. Jag lyfter först upp hjulen dit, sen tog man lite framåt, för långt fram så fick man lyfta upp det med ena handen. För när man lyfter upp så måste man ha båda händerna till det cykeln. Men det gick nog, man får ena, jag får nog upp den. It's possible for one guy to lift it up here, put the wheels in the ranny. Then you lift it up. Then you can hold that with one hand, then you lift this with the other hand and roll backwards so you can get it up. So roll backwards. And then roll backwards. And get it in between there. Your bike, there's a little, your pystyputki is a little bit steeper than mine. It's a little tougher to put there. Ja. That's the way. Sen är det här fel. Går det här vända om här? Ska bättre på andra sidan. Nej, men det övergår på annat sätt. Jag tror den nedre. Ja. Går det kanske, men det kan vi byta att det är från utsidan. Det är lättare från den sidan. The backside. Det skulle nog den nedre, det skulle nog borde gå att göra, man tar loss den bara. Jag tar det övre här, där. Should be possible to change that so it's on the other side and it's easier. This guy. They can be a little bit closer to each other. The handlebars aren't like touching each other, so they can actually be a lot more inwards or to the inside. If you put this, then you can take the other loose and they change it over. If you have the pedals in other position, then it's easier. Oh yeah, we got some bikes. We can definitely put them. They are narrower than the car now, but we can put them slightly more in. Then I guess it's harder to put them up there, but like if you put each one like 5 centimeters in. Yeah.
Seems pretty good. Maybe that way is better. I can change my rear. It's maybe the wrong way. It's easier to pull down like that. Maybe it has to be like this. You have to be like able to pull down like this. Should be pretty good, so it doesn't jump up. Now I can unscrew the lower one. Probably can you back pedal? So this is. I can't spin the rear wheel. Maybe it's right in the way there. Maybe just in the way. No, you don't. Horsefly. I have to keep the horsefly off. Damn horsefly. Ja, där sådär bara. Ja, och sätter det på det här hållet och så är det lättare. Thatcha. Inte det är bara man tar, bara man har mjuk kläder så man kan nog sy på det bilen så inte det är svårare för det är lite längre mitt uppe. Det fjädre får det fjädre. Jag får det fjädre sen klämde in det tillbaka. Kanske du får. Ja, jag måste se att det är rätt samställe. Nej, det går nog bra. Det föll inte ens ut. Didn't even drop out. Some slight adjustments. I can maybe start pushing mine over a little bit. Maybe like 5 to 10 centimeters this way. It's a little bit loose here. How much to the side? I'm loosening mine up to. Now mine is maybe 10 centimeters in. The handlebars don't hit, so we can push them like really close to each other. Now mine is more this way. Nej, din handlebar, ja liksom. Den är lägre. You can put if you put yours 10 centimeters in, then I think it's pretty good. And the handlebars are like to the door or way inside the car. And then it's straight with the car too. That it doesn't. The bike isn't like sideways. Maybe you can measure back and front so it's straight. Goddamn! I forgot my measuring tape again. Usually always have it in the pocket. It's handy to have it always near you. You always need to measure things. Do you have the measuring tape? Take a measure in the front and back, so it's the same here. From here to the middle of or to the outside. I have like pretty much 30 centimeters exactly there. And it's like, yeah. Now mine it's 30 centimeters from here to here, 30 centimeters.
pretty much there. Joo. If we put same on, then so it's in balance. Otherwise, bikes to the one side and you drive, it's like Pidetään. nää får rennon. Viivaan. Men tar jag därifrån. Där tills 30. Det är den mer in nu. Det är 31. Det är den, ja. Det är den mer in. Väljer du tillbaka. No, ja, inte vet jag. Det looks pretty good, I think. Väljer du kanske. Så att du kan se fram och bak att det är rakt så här. Joo. So that it's not, the bike isn't like getting extra. Där. 31. No det är nog bra, inte det är så tarkka. 30. I'm gonna tighten up my side now, I think it's good. It's good right there. And the roof is getting so hot I can't even do this thing. Nu är det kanske. Joo, lite nu där. Bakella lite. Sådär. Joo. Oh, it's pretty solid. Now everything is tightened down. Take a peek and then we can just take the bikes off. Can't drive the car inside if we don't have the bikes off. Still, it's not high enough. Maybe your clamp could be higher up on your frame. Mine is a lot higher, but that you can just adjust it when you put the bike on and off. Oh, it's solid. I'm gonna take a picture again if you come on the other side. Should be pretty cool. My front bucket from the bike I need to take off when we go into proper riding mode. Let's see. Get a picture here somewhere. Pretty good. No, don't go in there. Always there somebody wants to go in there. But yeah, that should be good. I think everything is working there. Everything is tightened down. Now we can take the bikes off and then it's ready for some bike trips in the future. Should be good. Jag tycker det. Jag kan ju inte säga att jag är runt backen. Okay, Se att det håller. some riding around. Then we'll see if the front it's gonna stay on here when you drive. But you can't drive in. Don't drive in there. Har posten kommit? Vad efter posten? Trial run.
Looking outside there. Ja, nej, nu has done nu. Seems to be working. Bikes are staying on. Shaking a little bit, but staying on. Good stuff. I think we got that done. It's just, we can put a box with some parts that were left over, the manuals and stuff. This one I can say, bill for warranty. We need warranty stuff, but they should be good otherwise. I think we can. I'm gonna take the bike still off, and then yeah, we can go pick some. There's some, should be some strawberries that are ripe again, so we can pick those. And then I think it's too hot to do anything else today. I'm gonna watch some football in the afternoon or in the evening then. But yeah, I don't know if that's too exciting for the stream viewers. Horseflies. I don't want to be in the sun too much, get sunburn. It's a really, really sunny day today. Trash goes in the trash. And I got one place we could go with the brush cutter. I'm going to switch maybe the blade, the triangular blade on it. I guess we could do that today because I can do that in the shade. And then go cut it in a few days when it should be cool. I guess we could just switch from the grass head to the heavy grass head. Should be pretty easy. Take this one off, and then I think this one also. Then it's lefty loosey, righty loosey. There, we'll take the bikes off first. Can do that. Bikes coming off. It's working, they're still there. Woohoo. Yeah. I'm gonna take the bikes off now, then I can drive it in. Yeah. How do you, it's easiest to loosen this. But these ones, when you loosen these up, you have to take them completely off, yeah. It's a big horsefly. Joo, vähän These are easy to take completely off and put them in the car somewhere. Joo, man kan varmasti In the door, or yeah, in the back or in the door. Eikö nyt baksin kautta ei ole? Yeah, it doesn't hit there. Then we'll just unlock this guy. Take this one also off. I guess put it back here.
Then I should be able to lift the bike out. Ooh, this is gonna be... yeah, no, unlock the other one. Get this one out. Whoop. I got it. I got it. No problem. And put the bike away. Need to do that a few times, then you get used to it, how it works. Det där övre satte jag dit bak, ja. This guy can put this down and then tighten this up so it doesn't fall off. Then it should be good to drive without bikes. That's gonna, maybe when you drive, it's gonna do this. There should be like a little rubber piece here. Man får lite måste man lyfta upp det så kan få bort den hvis man tar bort den. Det nästa att det kommer förbi så där bort. Det kommer så där. Det kommer, ja. Så är det lättast. Då behöver man inte hålla på att falla i kullen. Ja, så får du lyft cykeln. Det är ju inte när däcken tar, det är rubber, vet du, det gör inte något fast det tar i taket. Man bara inte styr eller pedalen tar. Ja. Then it's back into normal car mode. For the winter we can take these off, but these I think will just stay on permanently. What? Ja, tajt när det här så att det inte faller då. Tvinnar det annan. Man får inte dra i botten på man inte dra det räcker. Men alltså bara det där inte faller det ju. Man börjar tvinna upp sig därifrån. Ja. Där bakluckan fast så är det skick. Jag byter nu det där till det där triangelkäckor. Det toivoa, vi hade cyklarna på det, jag tog mig till postlådan tillbaka den. Det är riktigt normalt, det är nog lite för vanligt. Inte kanske, inte 120 stod det, så inte hårdare än motor. Men, ja, men inte på motorvägen kan man inte köra hårdare än det annars. Det tar man nog bra, det får båda cyklarna rimligt bra. Att de där är fastspända, de är inte lossa. Ja. Det runt, det vaikuttaa nog helt tukevalta. Cyklarna, båda cyklarna ihop väger 25 kilo. 25 kilo är de i cyklar. Nej, det är bara att man skruvar, man får allt bort så det är något lite som vanligt. Bara körskruv. Ja, cykelhjul. Det är fast i ramen på cykeln, så det ska vara så här ner. Nå, men inte kommer det inte. Men inte far inte backar om man dömer nog i förpusikon, så pusikon kör inte. Där skulle vara något kanske, men det är nog bra sådär. Man får ta, de här får man ta i loss ganska lätt, man skruvar de här all 6 loss så kommer det där bort. Vad ska du ha sådär? Nå, när man nu på sommaren, om man nu får med cykeln. Sen på vintern kan man ta bort dem där så det bara är de där ryvi nu. Ja, jag ska byta det. Ja, det bör nog skulle vara något allt toima. Det kan man se, ja. Jag byter det här till triangelända. Jag ska sen någon dag var det blir svalare dit och pyöräyttää lite. Take this guy off. Then we need this one should come off also, I believe.
This guy didn't have any like soil here, because this would work. I believe it says there that not for this guy. I believe this one just goes on. Bara parkki. Det var det. Det är det nummer. Take this guy off. Because with the triangular blade, guess you could have this on. Maybe we should leave it on. I think did it fit? Because the smaller one definitely does not fit. I think I've run it just without this. Guess we could try with it. Try with it on. I don't remember when I last used it, if I had this on or not. I guess it should. This one, it's pretty close there. With this part. No, it's gonna hit there. Yeah, we cannot use. I thought it was something. You can't use this one. You can't use this one with that one. It says even here. I guess it says there. Not with that one. Grass head off. Joo. Triangular mower on. Jag kan moa därifrån ut till skogsvägen så slipper man cykeln. Ja. Inte idag. Här gör vi på lite. Det är för högt. Det där vitsi kuitten kanssa bara saa man där. Lähetyslista, joo. Här är ju priisi. Joo. Ollikoinen automaatti. Mitä me muuta mun päivän tauluun. Jag teemaa tadi på det här vitsi ilmastaan te laittaa. On joo. Bolsar och accessorios bara. Där är måttman där. Ja. Hörde. And this guy then we did not. The other half and the nut. This from this guy. Nut. And the other. What? What? This one doesn't, there's no difference between up and down on this guy. I believe it's been like this. No, this way. Lefty tighty. Hard to remember. Center it up.
Oops, it was not in the locked position. That should be good. No, it's not good. It's definitely not locked in. Definitely not in the right position there. Is it not the right slot there? Because it's definitely not right. Now I think it went in the right spot. Now it's not wobbly. Seems better. Ja, triangel blev det här bättre för en tjockgräs här. Jag ska dra de bara ut i skogsvägen så lättare man får med cykel och gå in marschstigen och jävla. Det står att det ska inte vara där och sen det där lilla går ju inte så det ska vara ute. Ja. Men när man drar med det så det ska vara definitivt för det flyger en sörsel ut nu. Det här ska inte vara. Nej, det står på att kryssa på. Det är varför det ligger där. Ja. Jo, det där. Där. Vad som nämnt. För sån här horsmicka och lite tjockare så det slits så mycket det här så. Där runt en vedpallon kan du dra så. För sen nästan ved in. Jo. De får de alltså. Jo, när ska ved in så får man. Så tar man två där och två bort så får man bort den där. Att får de här bort. De där de får ut. De ska vara Jo, det var det. De hålsingar där. Man kan inte skruva dem. Nej, inte man skruvar de hela. Det bara. De hålls nog där bara det är bara att lyfta upp sig. Nej, men vad man har de där bara man bara håller det på rätt sätt så de hålls nog där. Det är bara när jag vänder upp och ner och visar så. Jo. Det ska vara till det där. Bara till det där. Ja. Nej, det här ska vara till det där plåt. Det här skivan med det så det är plåt. Det där för röklingon. Ja, är det samma? Röklingon har det här lilla, inte här utan det lilla. Litet skydd. Med röklingon är nästan farligast för då kan det flyga små bitar som går hårt. Det är samma ska det biten bara. Ja. Det är samma det där. Skruvarna mest. Jag får det sista nu. Och det var dit. Ja, jo, dit. Ja, så ska ni lägga alla de här tillbehöret nu i en ask för till det där. Ja, det här såna par såna erikoistyökaluja. Och det går ur också. Och där ska man kunna ha den där man har brickor. Men lägg dem bara i någon ask. Det här kan jag ta, pappren kan jag ta in Jo, upp. men lägg dem där som i en ask i något. Det är bara att man kommer ihåg de här. Ja, att det är till det där. Jo. Det här behövs ta den där plastskydden bort och sen där är det spänn och ställ in det. Det är som sexkant ju. Ja, det är, vet du inte det är något extra på det så är det nu bara sexkant. Här Det är såna här små. Ja, Att du vet. Här. ja. Så vad Thomas säger och Ball säger. Jo. Kom hit Thomas, det där extra tyg kan vi ställa där och ta och vet vad det är. Här är såna här extra styrka. Ja. Det är där en och en. Det är bara sån här nu för. Jo, det är sexkant. Såna har vi nu. De där båda är ju nog inte något extra. Det där är ju bara, det där var det, men Thomas det här var något mellan 10 och 11. Är det något tum? Är det något tum? Mät med det där, hur mycket är det? Jag mäter med det där. Mät med det där. Vad är det i tum? Det är något 3-8. Ja, det är något tum. Jo, se där. Det är 3-8. Är det 3-8? Jo, det är det. Det är 3-8. Nej, Man vet vad det här är på insidan. Det är 9. det är mindre. Ja, jo. Vad är Det det? finns nog, det finns inte något som är mild. Vad är det då? 10,5. It's a weird meal. It's like 9.5 meals. What's that in inches? It's weird inch. 10,5. Det var när vi hade 11 mil så det började slips lite. Så det är något special. It's a special tool. Det är nog bara... Men se, Matti, bult, vad är det? Vad är det för bult? Är det 10 mil? Kanske 10 mil. Ja. Pappren hade något, lägg dig ner i en massa bruksanvisning. Ja, och där var brickor som man kan lägga ihop. Blir de över oss? Ja, det är sådär. Det är sådär 10 mil.
Så här är brickor. Lägg dit, för de är brickor. Joo. De kan man söka. Är det såna fjäderbrickor? Nej, det var ju... Det var ju bara vanligt. Det är luttra brickor bultas. För det ylös. Jag tror Dyrti. är det alltid Det, så där, det är pafrosk. i pannrummet? Styrox är plaster förlåt bilen. Jo, det får vi. Så man kan riva bort det där plasten. Ja, det är Ja. plaster. Där är de här. Man vill inte elda dem heller. Det går ju lika lätt att ta bort. Men get the plastic off. Det var där, det är annat också. Nej. Lossas bra. Man får början från ändan. Plastic trash in the plastic. Jag ska fördela den listan så jag för den dit. Ja. Plocka lite jordgubbar. Så det är bra att fixa. Täljningen passade, det var bra, det var inte något, det var allt. Ja, jag tänkte, Det är alltid man köper så att det nu skulle vara rätt. passar det inga när det är två dörrars. Nej, men det vi såg riktigt att det var för, det där modellen var för 3 dörrs. Det fanns så långt fram liksom. Ja, det där var riktigt för 3 dörrars. Det finns olika för 5 dörrars. Det är dörren så pass långt. Just i 4 dörrars har längre bak till. Om det skulle vara en 106-vitonen dörr så skulle det inte gå. Att dörren är så där bred. Då skulle det inte gå. Sitä kuusvitsen. Kattotellen, Lää ja. 3 isi sinne kattotellen. Ja. Det skulle se kunna hoppa ut i alla fall. Mesta bort. Mesta bak. Rest we can burn. Okay. Recycle. Now we're gonna go pick some strawberries. But yeah, we're gonna go make a path with that later, but it's way too hot now. Way too hot to do any kind of slightly heavier work even. But yeah, we're gonna go pick some strawberries and stuff from the garden. So a little break here. I need to take something to pick the berries in, and then we'll do some stuff. Just a little break. This. Good to have all the pockets available. Oh, it's almost in the shade here already. Pick the fresh berries. If there are some that are ready. Leave there should be, no, that's on the edge. Leave those a little bit longer. Might not be that many that are ready. That one's good.
but still worth it to check them, so there's not gonna be, if you leave some for too long, then they get rotten. There's one. Pretty good. One's good. These are pretty big this year, a lot bigger than last year. Pretty nice berries. These have gotten no fertilizer, no like spraying of any kind. So I'm pretty happy with these. Some smaller ones, some bigger ones. But yeah, I would say taste is more important than size on strawberries. Those are not really ready yet. That guys. There's some big ones on this one. This one has really produced pretty well, I would say, this year. This row produces best this year, I think. Might be a different variety from the other ones. There's a nice one, big one. They ripen pretty fast this week when it's gonna be this hot. I think the rest of these will be ready probably within this week. Ideally you would want a little cooler weather, then they would like ripen over a longer time and maybe grow bigger. I think the plant, when it feels like it's kind of heat stressed, then it might get the berries ready a little unnecessarily fast. But yeah, it seems to be yielding nice. I picked like, probably these 3 rows have produced now like maybe 2 full small buckets like this, so that's pretty good. And then some from the berries down there, we can go there and check too. There's a little bit more there. Here's a few that one died and this one is not doing that well. I think they might get, when it was cold, really cold last winter and maybe not that much snow on these, they might have gotten fried a little. Seems to be this variety here is also not producing much. That's much more, producing much more over there. Here's a few, they're really green ones still. Here's a few red ones. Ooh, that one's almost too ready. Kind of split open. And that's a pretty good yield. We can go there. There might be some small ones there.
these are the second year strawberries. I think they might, probably second or third year they produce the best, and the first year is kind of meh, and then after the third year it kind of tapers off too. Once a few more dies, then we'll probably switch, or we'll let them grow as long as they produce something, and then I'll just take the plastic off and mow down the plants after a few years. Then we might, I think the next strawberry land, you kind of want to move them every time you plant new ones, so the new ones I might plant them over there, or yeah, even make like more strawberries over there. Got a lot of grass there that just gets mowed, so might as well have strawberries there. Let's check the other strawberry land. These are first year growers, so these are pretty. They produced some strawberries, which is kind of shocking. They usually, the first year they don't really produce much. You can see there's a few. There's like one, but they're mostly like gonna be growing in the fall now, producing more leaves and stuff, so not really producing much here at all. But a few berries. They're mostly focusing on growing, I think, the first year. I mean, there's a nice one. There's a few ones coming up. There's one, but yeah, really small here. And there was one bad. There was one died already. Might have had some disease or something. But yeah, not much here. I already picked some here, so not that many strawberries here. And clean them up. Okay, that's pretty good yield. Pretty good yield of strawberries. Potatoes are growing pretty well. I watered this a couple of days ago, so here we got good moisture. And then we got the onions there. Some leeks here. Check these. Do I need to water these? There seems to be some moisture there. These I might transplant, these small ones. Put them in the ground. The bigger ones I'm just going to keep them in the pots. And I can take them indoors in the fall. But the corn looks good. This looks pretty healthy. I mean, for just growing in the not the greatest soil of all time here. Looks pretty good. They might be the best. They look probably the best that I have ever had them look this time of the year. They haven't taken any significant damage. Like here, some critter has bitten off the end there, but might actually amount to something this year. Last year I got almost some cobs, kind of like borderline cobs, but yeah, peas are producing here. It's starting to grow the pods now. But yeah, nothing to harvest there. There we got that's the onions, this is the leeks. There's a few of them here. Not really super visible. But yeah, some dill parsley, this we can still cut a little bit to add to the strawberries. This you can just usually just cut a little bit like this. Put something on the plate a little bit. Dill is really good with any kind of like meat. Pretty good. Same with parsley. Just cut a little bit. Just a little bit to add some flavor to stuff. Pretty good. Full bowl of stuff. How are the berries looking? These are not ready yet, but I believe this is white currant, so
They're gonna look almost like this when they're ready. Kinda tastes okay already. And we got, I think that's red currant and a black currant. Not really ripe yet, but you can already eat them. Always gonna stay in the shade. Oop. So it's so hot in the sun now. Pretty much can't do anything. Even walking in the sun now, you get like start overheating. But yeah, it's gonna be the next 3 nights are gonna be like super warm. It's gonna be like 15 is probably the coldest during the night. So I was thinking about getting the hammock out, sleeping outdoors. But I tried the hammock in there in the gazebo, and unfortunately the hammock is like too long. So if I put like one side here and one side here, the hammock is like hanging all the way to the floor. So I would need to like put, maybe if I attach like one end of the hammock to the tree there and the other one here, maybe it would work, or maybe it will pull all the whole building to the side. It's definitely warm enough where I could sleep outside. But yeah, I don't have a tarp for my hammock, that's the problem. That if you have it just outside, you're gonna have all kind of crap, literal and just leaves and stuff falling on it, which is not the greatest. It would be so good. I have a roof here, but it's a little bit too small. If I put there, and I think that tree is too small, but that tree would work, or that tree. But are those again too far away from here? If from here you go to there. I guess we should try it out. It could work that way. Then the hammock would end up being here, like under the roof. And then if the things that hang it up go over there, then that should be fine. We'll have to try that, I think. That could be kind of nice. Have a just sleeping stream. Or if I want to do like a 24-hour stream, I would definitely have to sleep. I definitely do not want to do the 24-hour stream without sleep. Or I would have to get some serious donations for that if I would do like a 24-hour without sleep. I think a long time ago I might have been like up 24 hours in a row, but yeah, after that I slept like 20 hours or something. So we'll see about that.
yeah. We're gonna do anything more today? I don't really think so. Got the roof rack installed. The beams kinda supported, piece supported and stuff. So yeah, I think we got stuff done I wanna get done today. But yeah, I gotta figure out if I can somehow get the hammock hanged up here. Other option would be to put something like extend the hammock out somewhere there and have a support, some sort of support thing there. But yeah, we'll see about that. And yeah, football matches, it's still quite a few hours. It's 2:30 now. Football matches are gonna start like, I think today it was 7 and 10 they have matches. So that should be good, but it's pretty far away still. This wind today, it's good, so good. Otherwise it would be like, the heat would feel a lot worse. And I think, yeah, Wednesday, Thursdays, probably Friday are going to be like absolutely horrible. It's going to be like 30 degrees here and sunny like this. So not looking forward to that, but it is what it is. And yeah, I think we're going to end it here for today. Don't really have, I'll probably just take it easy the rest of the day. So it's pretty hot today. Tomorrow morning we might go and do with the brush cutter, do some like clear a path. But yeah, today it's like way too hot. Even with the wind in the sun, it's like dangerously warm. But yeah, thanks for watching again, and I will see you guys next time. Oh no, we don't need to do this. I don't remember my own control stuff. But yeah, it's next time. I am here in the middle of nowhere. There is no there, it is cold there, but I am safe and I am warm. Although it's hard, I know I gotta keep up. No time to lay to drift away. I find my space, I spend my time down the rabbit hole again, and as I fall I can feel the pain. You can't tell me where to go, so I don't know, I just go with the flow. I go with the flow. I'm falling up, I'm falling down, from the sky and from the ground. Up above just like below, and I don't know where I should go. 'Cause I'm stuck in limbo. I'm out of love, but I guess I deserved it. Trying to hide, to pass you by. I'm getting down, feeling fine. I'm light as air, no one can reach me. Lost in a dream, lost in between. Let's keep on flying, let's keep on breathing. I'm falling up, I'm falling down, from the sky and from the ground. Up above just like below, and I don't know
'cause I'm stuck in limbo.